So, good evening, everyone. So, today we are going to see about Parkinson's disease. Okay, Parkinson's disease in GCC countries, it is a common topic in neurology. You will get a lot of questions in Parkinson's disease, where you will be getting the Parkinson's disease. So, with the question area in Parkinson's disease is at the clinical features. So, what are the clinical features? Tremor, bradykinesia, postural instability, and another area you will be getting the questions like the management gait. How will be the gait? How will be the Parkinson's gait? They will ask questions regarding the gait parameters. So, how the cadence will be. So that is the applicable question. So in this topic you will be getting two areas, so that you should be you should well known about the clinical features, and you should have a good idea about the pathophysiology as well as your physiotherapy management. And physiotherapy management part, PNF, so lot of questions are applicable level PNF questions will be asked in relation with Parkinson's disease. So in PNF, there are a lot of technique, rhythmic initiation, rhythmic initiation, that techniques and all those. So they will be asking in relation with the PNF also. This is the exact idea regarding the questions you are getting in Parkinson's disease. Next, if we talk about Parkinson's disease, so you should a good knowledge about the dopamine. So Parkinson's disease is resulted as a impact of the defect in your dopamine production inside your brain. So especially in your midbrain. Midbrain is the structure which is in between your forebrain as well as your hindbrain. So where your basal ganglia is there and the substantia nigra. So substantia nigra is the main area where you will be get produced of dopamine. As a result of age related degeneration, so the midbrain structures will be going to will go undergo degeneration. So hence the after an age, especially in the geriatric period, so after 50 or 60, so the patients might be affected with the presence of dopamine. So dopamine, if we are talking regarding dopamine, so it is a neurotransmitter. So neurotransmitter means so the brains everywhere. So the functional unit of brain is neurons. So how the neurons will be communicating with each other with the help of neurotransmitters such as dopamine, endorphin, serotonin, etc. So here Parkinson's, if you are thinking about Parkinson's, you should not forget about the dopamine and as well as your dopamine receptors. And in medical management, you might be hearing the role of levodopa. Levodopa is nothing but, so this tablet, so the levodopa compound will be it will act as a catalyst. So if the patients are taking syndopa or levodopa, so the dopamine production in the brain. So not only the levodopa role in Parkinson's, lot of upper motor neuron lesions such as stroke, everywhere the presence of the in medical management, the doctors or the physicians may use the levodopa, syndopa medications and all. So this is an overall idea about the Parkinson's disease. We There is no not, role of etiology or incidence. So anyone can be affected in later stages. Okay, so I the etiology may be the due to the idiopathic causes, or the natural age related process, or those people who are working in chemical industries will be exposed with a lot of chemicals. So that way in itself induces lot of degeneration in brain. So hence it will result in Parkinson's disease, or what we can say other related. And Parkinson's plus syndrome is there. So there are lot of neurological disorders which is going to mimic
Parkinson's classical features. ஸோ பார்க்கின்சன்ஸ் மட்டுமே எடுத்துக்க முடியாது. பார்க்கின்சன்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம்னா பார்க்கின்சன்ஸ் ப்ளஸ் சிண்ட்ரோம்னு இருக்குது. ஸோ பார்க்கின்சன்ஸுக்கு வந்து 4 கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ட்ரெமர், பிராடிகைனேசியா. Bradykinesia is nothing but the poverty of movement. Bradykinesia, so you may get questions regarding bradykinesia. So bradykinesia, the exact definition or the terminology which is going to focus the bradykinesia is the poverty in movement. So movement செய்யறதுக்கே வந்து சிரமமா இருக்கு, இல்லைன்னா ட்ரெமர் இருக்குது. ட்ரெமர் இருக்கனால அவங்களால வந்து ஆக்டிவ் மூமெண்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் எ பர்சன் இஸ் டேக்கிங் a cup of tea, so due to the tremor he cannot hold the cup or he cannot pick the things. ஸோ இப்போ நியூரல் மெக்கானிசத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது நம்மளோட ஹையர் சென்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் தான் வந்து கமாண்டு கொடுக்கும். பட் நம்மளோட மிட் பிரெயின், எஸ்பெஷலி த பேசல் கேங்லியா, செரிபல்லம், இதுக்கெல்லாவோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸு, டோன், போஸ்சர், ஈக்குலிபிரியம். இப்போ வந்து ஒரு மூமெண்ட் வந்து சிங்க்ரனைஸ்டாக கோஆர்டினேட்டடாக செய்யணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து மிட் பிரெயினோட உதவி தேவை. ஆனால் செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ்லேருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணி மிட் பிரெயின் வந்து அது ப்ராசஸ் பண்ணி தான் அந்த ஒரு கோஆர்டினேட்டட் மூமெண்ட்டை வந்து கொண்டு வருது. ஸோ கோஆர்டினேஷன் வந்து எதை சார்ந்து இருக்குது? ஸோ இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் மெக்கானிசம். ஸோ அதுதான் வந்து பார்க்கின்சன்ஸோட பொருள். இல்லைனா ஒரு மிட் பிரெயினோட எஃபெக்ட் பண்ணுற ஏரியா. ஸோ மிட் பிரெயின் எல்லாம் எஃபெக்ட் ஆயிருச்சு, இல்லை பேசல் கேங்லியா, சப்ஸ்டான்ஷியா நிக்ரா, இல்லை செரிபல்லம் எஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புவர் கோஆர்டினேஷன், டோன், ஈக்குலிபிரியம் இதெல்லாமே வந்து ஆல்டர் ஆகும். கிளியர்? I am too fast. Clear, sir. Okay, Parkinson's is a progressive nervous system disorder. Progressive nervous system disorder that affects the movements. So symptoms starts gradually, sometimes starting with a bearably noticeable tremor in just one hand. So if you are talking about tremors is incontrollable. That why I am switching on the camera is I need to express how the tremor will be. So the patients will be in a rest position. So even though if they are not at all doing any resting tremor, so if you talk about Parkinson's tremor, so the main terminology you need to know is the resting tremor. If imagine that if a Parkinson's patient is sitting in a chair or like that, so the patient will be characteristically representing some resting tremors. So the hands will be shaking, so and they will be doing like this. Is my video is visible? Yes. So this is pin rolling tremor. So they will be keep on doing like this. They will do like this. This is trunk tremor. They will keep on doing like this. They will without any footstep or whatever the things, but they will be keep on rolling there then. Or else they will be having a head shaking tremor. So in rest itself the head will not be in stable, so there will be some tremor, so there will be movements, so we cannot represent that thing. So these are the few classical signs. That's why today I switch on the camera to represent these things, so giving you a visual feedback regarding the tremor. So tremors are common, but the disorder are also commonly causes stiffness or slowing of movement. So if you think about Parkinson's, so you should the few things you it should become to your mind. So like the tremor, stiffness, or slowing of movements, etc. Okay, so it is a chronic progressive neurodegenerative disorder characterized by slowness in the initiation and execution of movement. So initiation இருக்காது. ஸோ அந்த பேஷண்ட்னால இனிஷியேட் பண்ண முடியாது, இல்லை ஒரு ஆக்டிவிட்டியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ that terminology is called as
பிராடிகைனேசியா. ஸோ ட்ரெமர் இருக்கும். அப்புறம் ரிஜிடிட்டி, இன்க்ரீஸ்டு மசில் டோன். இங்கே வந்து ஸ்பாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்ல மாட்டோம் பார்க்கின்சன்ஸ் கேசஸில். இல்லை வந்து மிட் பிரெயின் இஷ்யூஸில் எங்கேயுமே வந்து நம்ம வந்து ஸ்பாஸ்டிசிட்டிங்கிற டேர்மை அவ்வளோக்கா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பிகாஸ் தேர் வில் பி ரிஜிடிட்டி. ரிஜிடிட்டினா என்ன, வேற ஒன்றும் கிடையாது. அதில் வந்து ரெண்டு வகையானது இருக்குது. தேர் இஸ் லெட் பைப் ரிஜிடிட்டி அண்ட் காக்வீல் ரிஜிடிட்டி. ஸோ ரெண்டுக்குமே வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ இப்போ ரிஜிடிட்டின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மசில் இருக்குது, இல்லை இல்லை சாரி, ஒரு மசில் இல்லை, இப்போ ஒரு 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 ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் இருக்குது, இல்லை வந்து எல்போ ஜாயிண்ட். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து எல்போ ஜாயிண்ட். ஸோ எல்போ ஜாயிண்டில் வந்து அகோனிஸ்ட்டை வந்து என்ன சொல்லுவோம், பைசப்ஸ் குரூப்பு. ஸோ என்னென்னா வந்து ஒரு இப்போ பைசப்ஸ் சாரி எல்போ ஃப்ளெக்ஷன் அசிஸ்ட் பண்ணது பைசப்ஸ், பிரெக்கியாலிஸை வந்து இருக்குது அப்படின்னா அதோட அண்டகோனிஸ்ட் வந்து ட்ரைசப்ஸ். ஸோ பைசப்ஸில் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது ஒரு வகையான ரிஜிடிட்டி. இப்போது ரிஜிடிட்டி வந்து அகோனிஸ்ட் குரூப்லேயும் அண்டகோனிஸ்ட் குரூப்லேயும் இருக்குது அப்படின்னா அது சிவியர் ரிஜிடிட்டி. ஓகே, Yes. clear. So Okay. there will be tremor at rest and gait changes. Gait changes, they will be having a poor range of motion, and due to this rigidity they will be having stooped posture, masked facial expression, forward tilt of trunk, reduced arm swing. So arm swing is very much essential to produce the gait. So once the arm swing is very good, then only you will be having a good gait. So that will not be there. So then slightly flexed hips or knees, shuffling or short stepped gait. So the gait will be very short stepped. So the number of cadence per minute or the number of steps per minute will be reduced. Okay, so these are the important area need to focus, and you will be getting questions here only. So the classical features, that's why I'm keep on insisting and trying to understand you a good knowledge about the clinical features of Parkinson's disease, and that is the important area. Etiology, there is no meaning to explain that things and all, because those are basic things and final material. Okay, pathophysiology. So how, what do you mean by a pathophysiology? எப்படி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வருது, என்ன அதுக்கு பின்னாடி? physiology means it's a normal mechanism what our visceral organs are doing. So pathophysiology means if you are focusing on a condition, so will result, what is the exact pathology which is happening inside our body, so that is called as the pathophysiology. So degeneration of dopamine producing neurons in substantia nigra of the midbrain. So that will disrupts the normal balance between dopamine and acetylcholine in the basal ganglia. So dopamine மாதிரி acetylcholineம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் which is going to help the communication between the neurons. So நியூரான்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஒரு ஆக்சோன் இருக்கு, இன்னொரு ஆக்சோனோட எண்ட் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்ட்ரைட். ஸோ ஹோப் யூ ஆர் ஹோப் த திங் இஸ் விசிபிள் யூசிங் மை ஹேண்ட். ஸோ ஒரு ஆக்சோனும் இன்னொரு டென்ட்ரைட்டும் எப்படி பிணைந்து இருக்கும்? ஸோ சினாப்டிக் கிளெஃப்ட் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து டோப்பமின் வந்து எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் Mm. ஆகுது, இல்லைன்னா அஸ்டைல் கொலைனை வந்து எப்படி வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது? முக்கியமாக அஸ்டைல் கொலைன் தான் வந்து ஒரு சினாப்டிக் கிளெஃப்டில் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு. ஸோ நியூரான்ஸ் வந்து எப்படி மைக்ரோஸ்கோபிக்கலாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஸோ யூ நோ தட் த பிரெயின் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் நியூரான்ஸ் இன்சைட். ஸோ the one neuron will be communicating to other neuron via the acetylcholine or with the help of நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ். ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும், இதனால நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரா பிரமிடல் ட்ராக், ஸோ இங்கேருந்து மிட் பிரெயின்ல இருந்து நம்ம பிரமிடல் ட்ராக் மூலமாக தான் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போஸ்ட் ஆகுது. அங்கே வந்து லாஸ் ஆஃப் மோட்டல் கண்ட்ரோல் ஆகும். ஹென்ஸ் இட் வில் ரிசல்ட் இன் ட்ரெமர், ரிஜிடிட்டி அண்ட் எகைனேசியா. எகைனேசியா இன் அதர் டேர்ம் we can call it as kinesia means so movement. Movement. Akinesia, there is no Loss movement of or movement. loss of movement. Bradykinesia, these are the all common terminology which is going to address the term called as poverty in the movement. Clear? That- So in the brain there will not be dopamine production or impaired production. இல்லை நமக்கு தேவைப்படுற டயத்தில் வந்து கிடைக்காது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்,
அஸ்டைல்கோலைனும் டோப்பமைனும் வந்து இந்த கரெக்டாக நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்காது. ஸோ அதனால் எக்ஸ்ட்ரா பிரமிடல் ட்ராக்கு வந்து ஸ்பைனல் கார்டு மூலமாக அந்த ப்ராப்பர் சிக்னல்ஸை வந்து கொடுக்க முடியாது. ஸோ தட் வில் ரிசல்ட் இன் த லாஸ் ஆஃப் மோட்டர் கண்ட்ரோல், tremor, rigidity, and akinesia. Okay, clear? So this is a diagrammatic representation how the substantia nigra cells is going to exchange the dopamine acetylcholine. GABA is gamma aminobutyric acid. Okay, so here globus pallidum is going to control your controlled movements. Okay. So clinical manifestations, so rigidity defined as an increased resistance to passive motion. So you need to know the exact definition of rigidity. So there will be a resistance to the passive movement. So this definition is important, defined as an increased resistance to the passive motion. Cogwheel rigidity. So I told you that there will be two types of rigidity: cogwheel and lead pipe rigidity. So this is also important. These are the question areas. So cogwheel rigidity, there will be a jerky, ratch-like resistance to the passive movement, and muscle alternatively tense and relax. So here only your agonist group will be affected, whereas in the lead pipe rigidity, so both what you called agonist as well as antagonist will be uh, restricted. So the in lead pipe rigidity, lead pipe na enna, so it is a more stiffer than cogwheel. So cogwheel rigidity two types irukku: cogwheel rigidity and lead pipe rigidity. In cogwheel rigidity, only the agonist group is going to affected, and there will be only a resistance to passive movement. But in lead pipe rigidity, both muscle groups will be affected, and there will not be a movement at all. So almost the joint is going to be fixed. Okay, clear? Yes, sir. Okay, then is tremor. Tremor is an involuntary oscillation of body part. So again, the definition is very important. So involuntary oscillation of body part, which is not in the patient's control. If you try to control, I ask the patient to try to control your tremor, means it will not be possible. Okay. எங்கே மூமெண்ட் இருக்கணுமோ அங்கே மூமெண்ட் இருக்காது, ஆனால் மூமெண்ட் இல்லாத இடத்துல இருக்கும். ஸோ டிஸ்டல் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸில் தான் வந்து இது இருக்கும். ஸோ ஆஸ் ஐ ஷோ யூ தட் த பின் ரோலிங் ட்ரெமர். ஸோ ஹோப் யூ கேன் கெட் இன் த டயக்ராம். ஸோ இது வந்து ஃபிங்கர்ஸ் வந்து எப்படி அதுவாக அசைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ பார்க்கின்சோனியன் tremor is described as resting tremor. So important area, it is a resting tremor. The patient will be feeling the tremor during a resting position, as it is typically present at rest and disappears with voluntary movement. If you ask the patient to do some voluntary movements, this tremor will be vanished. So and it will manifest as pin rolling tremor of hand. So இருக்கும் ஆனால் ஒரு கோஆர்டினேட்டட் மூமெண்ட் இருக்காது. ஏகைனேசியா. ஸோ ஏகைனேசியா இஸ் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட். ஸோ மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீசிங். ஸோ இப்போ பார்க்கின்சன் பேஷண்ட்டை வந்து இப்போ 2 எட்டு நடக்க சொன்னோம் அப்படின்னா, அவங்க ரெண்டு இல்லைன்னா 3 ஸ்டெப் எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு சப்சிக்வெண்ட்டாக வந்து ஒரு ஃப்ரீசிங் எபிசோட்ஸ் இருக்கும். ஸோ மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் மே occur and are characterized by a sudden break or block in the movement. Hypokinesia, reduced amplitude of the movement. So akinesia, absence of the movement. And from here in this class, not only I am explaining regarding the Parkinson's, lot of terminologies they will be asking in questions. So echinacea, they will give some case scenarios, and at last they will be focusing on the exact terminologies. But we will think of the case scenario. So you need to be very clever by reading these questions. Okay. Postural instability. Postural instability is common, and patients may describe and being unable to stop themselves from going forward or propulsion or backward retropropulsion. So postural instability எப்படி வரும்? பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் இந்த ஸ்டூப்டு ஃபோச்சரே வந்து இதாயிருச்சுனாலே நார்மல் இந்த ப்ளம் லைனில் விட்டு நம்மளோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கரெக்டாக பிளேஸ் ஆகாது. அவங்க வந்து ஃபார்வர்ட் ஸ்டூப்பிங் போஸ்டருக்கு போயிடுவாங்க. அவங்க வந்து விழறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. So hence it will result in postural instability. So hypomemia na ஃபேஸில் வந்து எக்ஸ்பிரஷனே பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் த டேர்ம்
called as hypomemia, drooling of saliva. Since the orofacial muscles, they don't have that natural control of coordinating the activities, that is called as drooling of saliva. Low volume speech, dysarthria, problem with the solving an involuntary flow of saliva, longer time to complete a task, stiff face in advanced Parkinson's disease, altered cognitive functions such as dementia. Dementia is forgetfulness, so disorder of intellectual functions also. Clear? Am I going very fast? No, sir. Okay. Okay. Subhasri இருக்கீங்களா? Yes, sir. Okay, complications. So these includes motor symptoms, dyskinesia, dementia, depression, hallucination, psychosis, dysphagia, malnutrition, aspiration pneumonia, orthostatic hypotension, risk for fall, etc. So orthostatic hypotension, what do you mean by orthostatic hypotension, Subhasri? Sir, various position the blood pressure change Very ஆகுதுங்க. good, very good, very good. So the diagnosis of Parkinson's is mainly done with the evidence of CT and MRI. So in CT and MRI, you will be getting a good picture of the brain regeneration, especially in the basal ganglia as well as your midbrain structures. So there will be, you can compare with a normal brain study and with a person with Parkinson's disease, etc. Okay, PET scan to evaluate levodopa uptake and conversion to dopamine in the corpus striatum. So once you start administrating levodopa, so you can go for PET scan how it is effectively working in the brain cells. So that is done by with the PET scan. So main, if you want to identify the exact cause and the area of or location, how the clinician you will be confirming is with the help of CT scan or MRI of head. Okay. So anti-Parkinsonism medications. So levodopa, L-dopa is the most effective agent and it mainstay of the treatment for controlling the symptoms. So it is made up of levodopa and carbidopa, cinnamate. Okay, carbidopa, levodopa enters the brain and is converted to dopamine, while carbidopa increase its effectiveness and prevents the side effects of levodopa, such as nausea and vomiting. And அப்புறம் இன்னொரு levodopa-ஓட பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் இட் இஸ் கிவன் பியாண்ட் த லிமிட், அது பார்க்கின்சன்ஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கு பெருசாக நடந்ததில்லை. ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸுக்கு இப்போ வந்து சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க, கிரேனியோட்டமி கிரேனியோபிளாஸ்டி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த கிளாட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ தேர் இன் தட் சினாரியா ஆல்சோ தே வில் பி ஸ்டார்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் லிவோடாப்பா ஒரு சின்டோப்பா. பட் ஒன்ஸ் அது எதுக்குன்னா அந்த பிரெயின் ஆக்டிவிட்டியை வந்து நல்லா ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு. பட் பியாண்ட் த ஸ்டேஜில் வந்து அது ஓவர் டோஸாகி ஸ்டெபிலேட் ஆகுனா எபிலெப்சி வர்றதுக்குமான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ லிவோடாப்பா எதுக்கு, சின்டோப்பா என்ன சப்போர்ட் பண்ணும், நாசியா வாமிட்டிங்கை குறைக்கும், அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸை வந்து கொஞ்சம் குறைக்கும். Dopamine receptor agonist. So these drugs are that activate or stimulate the dopamine receptors. Dopamine மட்டும் stimulate பண்ணா பத்தாது. Dopamine receptors means, so these are the cells or these things will accept the dopamine. So that is also has to be addressed. Okay. Ergotic derivatives, bromocryptine வந்து இன்னொரு இடத்துல நல்லா யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து ஸ்பீச் ஏரியாவை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு, மூடு ஹாலுசினேஷன் இதெல்லாமே குறைக்கிறதுக்கு ரோமோகிரிப்டனும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் எர்கோட் டெரிவேட்டிவ்ஸ், ropinrol, bromipexol, so monoamine oxide inhibitors. So it blocks the breakdown of dopamine and are used primarily to treat the motor fluctuations associated with levodopa treatment. And most commonly drug is selegiline, rosagiline. So once you are familiar with these things, so these are the drugs and the mechanism of action, so which is not much needed, but you need to get an overall idea about syndopa, what is syndopa doing, what is carbidopa is doing, what are dopamine receptor agonists. So these names you should be very much familiar. Surgical management, thalamotomy,
is a surgical procedure in which an opening is made into the thalamus to improve the overall brain function. Deep brain stimulation, pulse generator, high frequency electrical impulses to the thalamus and block the nerve pathway to control the tremors. ஸோ தலாமஸ் தான் வந்து இந்த ட்ரமரை வந்து உருவாக்குது. எதர் சர்ஜரிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலமெக்டமி பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா டீப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் பண்ணுவாங்க. பட் பார்க்கின்சன்ஸுக்கு வந்து சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப 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 ரேர். ஓகே. ஸோ அது இல்லாமல் கன்சர்வேட்டிவாக மேனேஜ் பண்ணலாம். ஏன்னா தலாமஸ் எங்கே இருக்குது? ஸோ தலாமஸ் இதெல்லாமே வந்து டீப் பிரெயின் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ இந்த சர்ஜரி பண்ணுறத விட சர்ஜரினால் உருவாக்கக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிறைய ஜாஸ்தி. இல்லைன்னா ரிக்கவரி இல்லை பேஷண்ட் வந்து அதுலேருந்து திருப்பி வர முடியுமாங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் டவுட் தான். ஸோ ஒன்லி 10% இஸ் சர்ஜரி இஸ் எஃபெக்டிவ். ஐ டோன்ட் திங்க் தட் ஆல் த நியூரோசர்ஜன்ஸ் வில் கோ ஃபார் சர்ஜரி ஃபார் அ பார்க்கின்சன்ஸ் பேஷண்ட். ஸோ இட் இஸ் வெரி ரேர். So this is the deep brain stimulation, how the procedure is done. So deep brain stimulation can be used to treat the tremors and uncontrolled movements of the Parkinson's disease. So electrodes are surgically placed in the brain and connected to the neurostimulator, pacemaker devices. So இப்போ ஹார்ட்டில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் இம்பல்சஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம பேஸ்மேக்கர்ஸை வந்து இம்ப்ளான்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி டீப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேட்டர்ஸ் எலக்ட்ரோடு அங்கே வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸை வந்து பெரிஃபரலாக வச்சுக்குவாங்க. ஸோ ஃபிசியோதெரப்பி, a combined approach of physical therapy and pharmacological interventions plays a key role in the management of the patient. So while if you are managing as a physiotherapy perspective, once the exercises or balance training, coordination exercise are effective only once the patient is also going with ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆர் கன்சர்வேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஃபிசியோதெரப்பியும் கம்பைண்டாக பண்ணும்போது மட்டும்தான் ஃபிசியோதெரப்பியோட அவுட்புட் வந்து நல்லா ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் கண்டென்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ ஃபிசிக்கல் தெரப்பி ஷுட் பி fully aware of the medication of the patient is taking and its potential adverse effects. So optimal performance can be expected at a peak dosage. Okay, so whereas worsening performance is associated with the end of your dose cycle. So we used to give exercise training, strength training, balance training, correct eating impairments, verbal skills practiced with the breath control. So what are the, so this is also an important area, question area. So what we will be doing for exercise training, strength training, balance training. So you sometimes you may get with the physiotherapy management. Okay, so they will some other add extra one option with is not at all related with the Parkinson's. So you need to know this 1 2 3. Okay, so extra they will add a fourth option. So and they will be asking that which is not related with the Parkinson's, so you can identify. Okay, clear? Hello. Yes, sir. Hello. Okay, PT management இன்னொரு கிளாஸ்ல எடுக்கலாமா? Okay, sir. PT மேனேஜ்மெண்ட்டும் நாளைக்கு அப்புறம் போஸ்டல் ட்ரைனேஜும் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். இப்படி பிட்டா வச்சுட்டு இருந்தா சரிப்பட்டு வராது. சரி சார். ஏன்னா ஃபிசியோதெரப்பி மேனேஜ்மெண்ட் கொஞ்சம் நல்லா டீப்பாக சொல்லணும். நம்ம அதில் வந்து பிஎன்எஃப்